Good morning, dear final year students. Today we are going to discussing about food preservation methods. Food and industrial microbiology syllabus paper లో మీకు సెకండ్ యూనిట్లో ఉన్న ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్. ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ మెథడ్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ మెథడ్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కెమికల్ మెథడ్స్. Principles of food preservation: removal of microorganisms or inactivating them. What is the main purpose of preservation? To prevent the microorganisms from food. ఏదైనా ఒక ఫుడ్ సబ్స్టెన్స్ నుంచి మనం మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ని రిమూవ్ చేయాలి అన్నా లేకపోతే మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ యొక్క గ్రోత్ని ఇన్హిబిట్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా ప్రిజర్వేషన్ మెథడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. రిమూవల్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ ఇన్యాక్టివేటింగ్ దెమ్. దిస్ ఈజ్ డన్ బై రిమూవింగ్ ఎయిర్, వాటర్, lowering or increasing temperature, increasing the concentration of salt or sugar or acid in foods. Methods of food preservation. Methods of food preservation. Physical methods. First one is physical methods. Those methods that utilize physical treatments to inhibit, destroy or remove undesirable microorganisms or endogenous enzymes without involving antimicrobial additives or products of microbial metabolism as preservative factors. దీనిలో మనకి ఫిజికల్ ట్రీట్మెంట్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఇన్హిబిట్, డిస్ట్రాయ్ ఆర్ రిమూవ్ అన్డిజైరబుల్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్. ఫిజికల్ మెథడ్స్లో మెయిన్గా మనకి హై టెంపరేచర్, లో టెంపరేచర్, స్టెరిలైజేషన్, పాస్చరైజేషన్, సన్ డ్రైయింగ్, ఎయిర్ డ్రైయింగ్, మెకానికల్ డ్రైయర్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫిజికల్ మెథడ్స్. All these are physical preservative methods. These preservative methods remove the microorganisms or inhibiting their growth and remove the microorganisms and killing the microorganisms from food products. First one is heat treatments. High heat treatments, low heat treatments. Heat treatments లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే హై ట్రీట్మెంట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ లో heat treatments. Drying, radiation, filtration, all these methods are involved in the physical preservative methods. First one is high heat treatments. It is the most effective method for inactivating microorganisms and enzymes. It is either applied to foods in their final container or prior to packaging. It is depend on time, temperature, relationship. Okay. మైక్రోఆర్గనిజమ్స్ యొక్క ఎంజైమ్స్ని ఇన్యాక్టివేట్ చేయడం కోసం మనకి హై హీట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మెయిన్గా యూజ్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా అప్లై టు ఫుడ్స్ ఇన్ దేర్ ఫైనల్ కంటైనర్ ఆర్ ప్రియర్ టు ప్యాకేజింగ్ చేసేటప్పుడు లేదా కంటైనర్స్లో మనం ఏదైనా ఫుడ్ని కంటైనర్స్లో స్టోర్ చేసేటప్పుడు కంటైనర్ని హీట్ చేసి వాటిని స్టెరిలైజ్ చేయడం, లేకపోతే ప్యాకింగ్ చేసేటప్పుడు హీట్ చేసి స్టెరిలైజ్ చేయడం. ఇట్ ఈస్ ద డిపెండ్ ఆన్ టైమ్, టెంపరేచర్ అండ్ రిలేషన్షిప్. Resistance of microorganisms to heat. Some microorganisms are resistant to heat, some microorganisms are sensitive to heat. Psychrophiles are the most heat sensitive. Thermophiles are the most heat resistant. Psychrophiles are most heat sensitive. Sensitive means quickly destroying or quickly killing at the temperature. Thermophiles are the most heat treatments. Spore forms are more heat resistant and compared to vegetative. Cocci more resistant than rods. Spores produced by mold are more heat resistant than the bacterial spores. Okay, దీనిలో మనకి రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ మైక్రోఆర్గనిజం, వాట్ టైప్ ఆఫ్ మైక్రోఆర్గనిజమ్స్ టు రెసిస్టెన్స్ ఆర్ సెన్సిటివ్ టు హీట్. సైక్రోఫైల్స్ అనేవి ఏంటంటే హీట్ సెన్సిటివ్. థర్మోఫైల్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ హీట్ రెసిస్టెన్స్. థర్మోఫైల్స్ ఆర్ హీట్ టాలరెంట్ మైక్రోఆర్గనిజమ్స్. ఓకే, థెర్మోఫైల్స్ అనేవి ఏంటంటే హీట్ని టాలరేట్ చేసి కూడా సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా స్పోర్ ఫార్మ్స్ ఆర్ మోర్ హీట్ రెసిస్టెన్స్ కంపేర్ టు వెజిటేటివ్ మైక్రోఆర్గనిజమ్స్ కన్నా స్పోర్ ఫార్మ్స్ అనేవి ఏంటంటే ఎక్కువ హీట్ని రెసిస్టెన్స్ చూపిస్తూ ఉంటాయి కంపేర్ టు వెజిటేటివ్ ఆర్గనిజమ్స్. Cocci more resistant than rods. Cocci, it is a round shaped microorganisms. Rods shaped microorganisms కన్నా రౌండ్ షేప్ మైక్రోఆర్గనిజమ్స్ cocci are more resistant. Spores produced by mold are more heat resistant than the bacterial spores. Heating at about 100 degrees centigrade.
heating at above 100 degrees centigrade sufficient to kill all microbes but not spores. Many acid foods are successfully preserved at 100 degrees centigrade. Methods: boiled, immersion, baking, simmering, roasting, frying, blanching, exposure to flowing steam. All these are about 100 degrees centigrades. 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఈ యొక్క మెథడ్స్ అన్నింటిని యూజ్ చేసి ఫుడ్ని హీట్ చేయొచ్చు. హీట్ చేయడం ద్వారా సచ్ టైప్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కూడా కిల్లింగ్ అనేది, స్పోర్స్ కూడా ఆల్సో కిల్ అవుతాయి అన్నమాట. యూజ్ ఆఫ్ హై టెంపరేచర్స్. టెంపరేచర్ అండ్ టైమ్ యూజ్డ్ ఇన్ హీట్ ప్రాసెసింగ్ వైల్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ హీట్ ఫుడ్ ద అదర్ ప్రిజర్వేటివ్ మెథడ్స్ ఎంప్లాయిడ్. Heat treatment microorganisms. Classification of heat treatment used on foods. Pasteurization below 100 degrees centigrade, heat at 100 degrees centigrade, heat greater than 100 degrees centigrade. Use of low temperature. Low temperature reduces the activity of microorganisms by reducing the chemical reaction and action of enzymes. Low temperature will prevent growth of microorganisms, allowing only small metabolic activity. Hence, less microbial growth and spoilage is delayed and prevented. ఓకే, ఇక్కడ లో టెంపరేచర్లో కనుక మనం చూసుకుంటే రిడ్యూస్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, వాటి యొక్క యాక్టివిటీ అనేది రిడ్యూస్ చేస్తుంది లో టెంపరేచర్. అంతేకాకుండా రిడ్యూసింగ్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ అండ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ యొక్క మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ అనేది స్టాప్ అనేది జరుగుతుంది. మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. దానివల్ల ఏంటంటే మైక్రో ఆర్గానిజం అనేది యాక్టివ్గా ఉండలేదు లో టెంపరేచర్ దగ్గర. Chilling temperature. Temperature of 6 degrees centigrade can prevent the growth of food poisoning microorganisms, except the Clostridium botulinum type E, and retard the growth of spoilage microorganisms. Chilling temperature is the main method of temporary preservation of food. Psychotroph or microorganisms which can grow at low temperature. Example: Flavobacterium species, Pseudomonas, alkalogens, but they have a low growth rate. Okay, chilling temperature ni base చేసుకొని వాట్ టైప్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మనము ఇన్హిబిట్ చేయొచ్చు అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, సూడోమోనాస్, ఫ్లావోబాక్టీరియం, ఆల్కలోజెన్స్ అనమాట. ఓకే, ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్స్ cause reduction in the number of viable microorganisms but does not sterilize the food. The percentage of microorganisms killed during freezing and storage varies depending on substrate, kind of food, type of freezing. Advantages of fast freezing. ఇక్కడ మనకి చూసుకుంటే ఫిజికల్ ప్రిజర్వేటివ్ మెథడ్స్లో హై టెంపరేచర్, లో టెంపరేచర్లో మనకి మెయిన్గా ఏం చూస్తున్నామంటే చిల్లింగ్ అండ్ ఫ్రీజింగ్. ఓకే, ఈ టూ టైప్స్ అనేవి లో టెంపరేచర్లోకి వస్తే లో టెంపరేచర్ని బేస్ చేసుకుని చిల్లింగ్ ప్రాసెస్లోను, ఫ్రీజింగ్ ప్రాసెస్లోను ఈ రెండింటిలోనూ కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని మనము ఇన్హిబిట్ చేయొచ్చు. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క గ్రోత్ని ఇన్హిబిట్ చేయొచ్చు, వాటిని యొక్క వాటిని కిల్ చేయొచ్చు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ ఫ్రీజింగ్: స్మాలర్ ఐస్ క్రిస్టల్స్ ఆర్ ఫార్మ్, లెస్ మెకానికల్ డిస్ట్రక్షన్స్ టు ఫుడ్, short period of solidification, sudden death to microorganisms and quick inactivation of the enzymes. Food quality after thawing is better. ఇక్కడ ఫాస్ట్ ఫ్రీజింగ్ వల్ల ఏంటంటే మనకి స్మాలర్ ఐస్ క్రిస్టల్స్ ఆర్ ఫామ్. ఐస్ అనేది ఫాస్ట్ ఫ్రీజింగ్లో మనకి ఏంటంటే తొందరగా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి క్విక్గా ఇన్యాక్టివేట్ అవ్వడానికి, లేకపోతే క్విక్గా షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలోనే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి వాటి యొక్క ఎంజైమ్స్ అనేవి కిల్లింగ్ అనేది జరగడం కోసం ఫాస్ట్ ఫ్రీజింగ్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇట్ ఈజ్ ఏ యూస్ఫుల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ప్రిజర్వేటివ్ మెథడ్స్ ఇన్ లో టెంపరేచర్. Asepsis. It is a special methods for food preservation. It is also a one type of physical preservative method. Asepsis. Okay, asepsis. Natural protection. Outer layer of animal and plant tissue protects the inner layer free from microorganisms. This protective covering will prevent microbial decomposition. Example: shells of nuts, skins of fruits and vegetables, etc. ఇక్కడ న్యాచురల్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఆర్టిఫిషియల్గా ఏమి వాటికి ప్రొవైడ్ చేయకపోయినా కానీ న్యాచురల్ ప్రొటెక్షన్ బేస్ చేసుకొని అవుట్ నుంచి వచ్చే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, లేకపోతే అవుట్ నుంచి వచ్చే హార్మ్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ యానిమల్ అండ్ ప్లాంట్ టిష్యూ ప్రొటెక్ట్స్ ద ఇన్నర్ లేయర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి
యానిమల్స్ కానీ ప్లాంట్స్ టిష్యూస్ కానీ ప్రొటెక్టివ్గా అవుటర్ లేయర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఫ్రీ ఫ్రమ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. దిస్ ప్రొటెక్టివ్ కవరింగ్ విల్ డిలే ఆర్ ప్రివెంట్ మైక్రోబియల్ డికంపోజిషన్. ఎగ్జాంపుల్స్ షెల్స్ ఆఫ్ నట్స్, స్కిన్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఎక్సెట్రా. డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయకుండా వాటికి ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం వెజిటబుల్స్కి, ఫ్రూట్స్కి, నట్స్కి కూడా వాటికి న్యాచురల్ ప్రొటెక్షన్ కింద వాటి యొక్క లేయర్స్, అవుటర్ కోటింగ్ లేయర్స్ అనేవి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ such as wrapping hermetically sealed containers. These methods will prevent primarily contamination during handling. మనం హ్యాండ్లింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా సచ్ టైప్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని మనం ఏం చేయాలి అంటే ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ ర్యాపింగ్ చేయడంలో కానీ, హెర్మెటికల్లీ సీల్ చేయడం, కంటైనర్స్ని సీల్ చేయడంలో కానీ ప్రివెంట్స్ ది ప్రైమర్లీ కంటామినేషన్ డ్యూరింగ్ హ్యాండ్లింగ్. ప్రైమరీగా మనం ఏంటంటే హ్యాండ్లింగ్ చేయడం ద్వారా కంటామినేషన్ కొంతవరకు కూడా మనము రిమూవ్ చేయొచ్చు. శానిటరీ మెథడ్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఫుడ్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ద డైరీ ఇండస్ట్రీ. కంటామినేషన్ విత్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఈజ్ అవాయిడెడ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ మిల్క్. డైరీ ప్రొడక్ట్స్లో కనుక మనకు మెయిన్గా చూసుకుంటే మిల్క్ అనేది తొందరగా స్పాయిల్ అయిపోతుంది. అంతేకాకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి మిల్క్ని తొందరగా స్పాయిల్ చేసే ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట డైరీ ప్రొడక్ట్స్లో. ఓకే, సచ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ మిల్క్. హ్యాండ్లింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా వరకు హ్యాండ్లింగ్ ప్రాసెస్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంటామినేషన్స్, డిఫరెంట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ద్వారా హ్యాండ్లింగ్ ప్రాసెస్లో కూడా కంటామినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ అటెన్షన్ ఈజ్ గివెన్ టు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ద కంటామినేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఫ్రమ్ రా మెటీరియల్స్, ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్, కన్సర్నింగ్ ద బయోబర్డన్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆన్ ఆర్ ఇన్ ఏ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా మనకి ఏంటంటే అసాప్సిస్ అంటే ఇట్ ఈస్ సమ్ స్పెషల్ మెథడ్స్ ఫర్ ఫిజికల్ ప్రిజర్వేటివ్ మెథడ్స్ అనమాట. ఇక్కడ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ని చూసుకున్నా, లేకపోతే డైరీ ప్రొడక్ట్స్ని చూసుకున్నా, ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్స్లో చూసుకున్నా, న్యాచురల్ ప్రొటెక్షన్లో చూసుకున్నా మనకి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ కంటామినేషన్ అనేది రిమూవ్ చేయడం కోసం, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని రిమూవ్ చేయడం కోసం మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనము వాటి ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం వాటికి సచ్ టైప్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ప్రాసెస్లో కానీ, ప్రొడక్షన్లో కానీ వీటన్నింటిలోనూ కూడా మనకి ఏంటంటే కంటామినేషన్ అనేది రిమూవ్ చేయడం కోసం మన అసాప్సిస్ అనేది మనము ఈ అసాప్సిస్ అనేది ఫిజికల్ ప్రిజర్వేటివ్ మెథడ్ మీద మనము యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, Maintenance of anaerobic conditions. Anaerobic conditions can be achieved by complete replacement of air by CO2 or N2 and others. Spores are resistant to heat and may survive in canned food but unable to germinate in the absence of oxygen. ఇక్కడ మనకి చూస్తే కనుక మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ గ్రోత్ అవ్వాలి అంటే వాటికి కావాల్సిన ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సర్వే అవ్వాలి అంటే వాటికి కంపల్సరీగా బ్యాక్టీరియా కానీ, ఫంగై కానీ, లేకపోతే ఏదైనా ఈస్ట్ కానీ, ఏదైనా ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజం అయినా కానీ గ్రోత్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీగా వాటికి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ అనేవి చాలా నీడ్. ఫుడ్ న్యూట్రియంట్స్ కావాలి, మాయిశ్చర్, వాటర్ కంటెంట్ కావాలి, ప్రాపర్ టెంపరేచర్ కావాలి, ఆక్సిజన్, మాయిశ్చర్, అంతేకాకుండా టైం, ఎయిర్. సో కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఏంటంటే ఆక్సిజనిక్, అనాక్సిజనిక్ అనే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. ఆక్సిజనిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటే దే కెనాట్ సర్వైవ్ వితౌట్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ లేకుండా అవి సర్వైవ్ కాలేవు. అనాక్సిజన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి సర్వే అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎనరోబిక్ కండిషన్స్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై కంప్లీట్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ బై CO2 అండ్ N2 అండ్ అదర్స్. ఇక్కడ ఎనరోబిక్ కండిషన్స్లో సర్వే కాలేని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ CO2ని బేస్ చేసుకుని, N2ని బేస్ చేసుకుని సర్వే అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. స్పోర్స్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ టు హీట్ అండ్ మే సర్వైవ్ ఇన్ క్యానడ్ ఫుడ్. స్పోర్స్ అనేవి హీట్కి రెసిస్టెన్స్ని చూపిస్తే అవి ఎక్కడ సర్వే అవుతుంటాయి అంటే క్యానడ్ ఫుడ్లోకి సర్వే అవుతాయి. బట్ అనేబుల్ టు జర్మినేట్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లేకపోయినప్పుడు ఇవి జర్మినేట్ అనేది జరగలేదు. ఓకే, పాశ్చరైజేషన్. Heat treatments that kills most but not all microorganisms. Heat treatments that kills most but not all microorganisms. Example, milk 63 degrees centigrade 30 minutes, 72 degrees centigrade 15 minutes. Juice 77 degrees centigrade 30 minutes, 88 degrees centigrade 30 seconds. The pasteurized products are cooled promptly after the heat treatment.
కూల్ చేస్తాం. మనం హీట్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనేది కూలింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఓకే, ప్రిజర్వేటివ్ మెథడ్స్ యూజ్డ్ టు సప్లిమెంట్ pasteurization, refrigeration, keeping out microorganisms by packaging, maintenance of anaerobic conditions, addition of high concentration of sugar, presence of chemical preservatives. Okay, drying and smoking, it is also it is also a physical preservative methods. Drying methods which lower the water content of food to a point where the activities of enzymes and food spoilage and food poisoning microorganisms are destroyed and inhibited. డ్రైయింగ్ అని కనుక మనం చూసుకుంటే డ్రైయింగ్ ప్రాసెస్లో సన్ డ్రైయింగ్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఈ సన్ డ్రైయింగ్ని బేస్ చేసుకొని ఏంటంటే ఆ యొక్క ఫుడ్లో ఉన్న లేకపోతే ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్లో ఉన్న వాటర్ కంటెంట్ అనేది రిమూవ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే డ్రైయింగ్ ప్రాసెస్ని చూస్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, చూస్ చేసుకోవడం వల్ల డ్రైయింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా కూడా మనం ఏంటంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు. ఓకే, స్పాయిలేజ్ అండ్ ఫుడ్ పాయిజన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ అండ్ ఇన్హిబిటెడ్ ద drying process. The lower the water activity of food, the greater is the inhibition. Okay, if AW is between 0.75 0.70, the spoilage is delayed. If AW is 0.65, the spoilage is most unlikely to occur up to 2 years. ఇక్కడ మనకి చూసుకుంటే కనుక డ్రైయింగ్ ప్రాసెస్లో మనకి ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్లో స్టెప్టోమైసిస్, రాక్సీ, ఆస్పర్జిల్లస్ గ్లాకస్ అండ్ స్టెప్టోమైసిస్ రాక్సిస్ అనేవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద డ్రైయింగ్ అండ్ స్మోకింగ్. మోల్డ్స్ అండ్ ఈస్ట్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ స్పాయిలేజ్ డ్రైడ్ ఫుడ్స్ సిన్స్ బ్యాక్టీరియా రిక్వైర్ హయ్యర్ వాటర్ కంటెంట్ ఫర్ గ్రోత్. ఎక్కువగా మనకి ఏంటంటే మోల్డ్స్ అండ్ ఈస్ట్ అనేవి డ్రైయింగ్ ఫుడ్స్ని ఎక్కువగా స్పాయిల్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బ్యాక్టీరియా కూడా రిక్వైర్ హయ్యర్ వాటర్ కంటెంట్ ఫర్ గ్రోత్. ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా కూడా ఏంటంటే కొంతవరకు స్పాయిల్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, కానీ ఎక్కువగా మోల్డ్స్ అండ్ ఈస్ట్ అనేవి ఎక్కువగా డ్రైడ్ ఫ్రూట్స్ని స్పాయిలెస్ చేస్తాయి ఎక్కువగా. ఓకే, వాటిలో ఎగ్జాంపుల్స్ స్టెప్టోమైసిస్, రాక్సీ అండ్ ఆస్పర్జిల్లస్ గ్లాకస్, AW 0.65 అండ్ AW 60. Next, types of drying: sun drying, spray drying, free drying, smoking. Treatment before drying. Treatment before drying to reduce number of microorganisms: washing, dipping food in alkaline solution. Treatment with SO2 1000 to 3000 ppm, blanching and scalding. Smoking: heating foods using smoke from various types of wood to preserve foods. Heating foods using smoke from various types of wood to preserve foods. The smoke produces heat which kills some microorganisms on the surface. Heat also reduces the water activity. It also has an antimicrobial compounds, formaldehyde, which can inhibit the growth of some microorganisms. The presence of aromatic compounds will also give a distinctive flavor and aroma to the food. This will make the food taste better and more tender. Example, smoked fish. Wood smoke is more effective against vegetative cells than against bacterial spores. Okay, mesophilic bacteria: Bacillus species, Clostridium sporongenesis. Non-spore forming bacteria के examples Streptococcus, Micrococcus, etc., which will produce acid and gas. Molds and yeast can be killed by mild heat. Canning process: preservation of foods in sealed containers followed by application of heat treatment. Canning, also known as hermetically sealed containers, is done in tin cans, glass containers, aluminum and plastic pouches. ఇక్కడ మనకి చూడండి, ఏదైనా ఒక ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ని మనం తీసుకొని వాటిని ప్రిజర్వ్ చేయాలి. ఏ విధంగా ప్రిజర్వ్ చేస్తాం మనం అంటే గ్రోయింగ్, హార్వెస్టింగ్, తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టింగ్ అండ్ గ్రేడింగ్, కోల్డ్ స్టోరేజ్ అండ్ వాషింగ్. నెక్స్ట్ పీలింగ్ తర్వాత హాల్వింగ్ అండ్ స్లైసింగ్, బ్లాంచింగ్, ఫిల్లింగ్, నెక్స్ట్ సీలింగ్,
cooling, storage, labeling, and dispatch. Okay, all this process. Use of ionizing radiation. Food irradiation. The application of ionizing radiation to the food is technology that improves the safety and extends the shelf life of foods by reducing all or eliminating microorganisms and insects. There are three sources of radiation approved for use on foods: gamma rays, X rays, and electron beam. Use of ionizing radiation. Applications of food irradiation. It is also one type of physical preservative methods. Applications: inhibition of sprouting, potatoes, onions, and garlic, decontamination of food, spices, insect infestation, grains, delay in fruit maturation, mangoes, papayas, strawberries, inactivation of microorganisms, salmonella, poultry, and eggs. Use of ionizing radiation. Mode of action. Effects on bacteria, yeasts, and molds. Main sites of damages, nucleic acid and the lipids of the cell membrane. Membrane lipid degradation changes the permeability of the cell membrane, leach out of cell components, and inhibition of the DNA replication. Indirect effect. Inhibitory effects of free radicals produced by the radiolysis of water. Use of non-ionizing radiation. Microwave radiation. Two frequencies used in food processing are 2450 mHz and 915 mHz. Domestic microwave ovens use 2450 mHz, which is less penetrating than the lower frequency. Mode of action. Microwaves act indirectly on microorganisms through the generation of heat. Destruction of microorganisms is accomplished through the denaturation of protein and nucleic acids. Light energy in food preservation. UV radiation used to inactivate microorganisms on the surface of foods and thin films of liquid. Used extensively in disinfections of equipment, glassware, and air. The optimum wavelength 260 nanometers. Uses of UV light conveyor. It is also one type of physical preservative methods to avoid microorganisms and to prevent the microorganisms from food products. Okay, thank you.